Fala pessoal do POV Minas Rio, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Espaço Aéreo de Álvaro Botelho, comunidade rural aqui de Ribeirão Vermelho. E hoje, ao lado aqui do Rio Grande, vamos registrar para vocês a passagem do trem carregado. O trem carregado tá bonito, a gente já viu ele lá em Perdões no vídeo anterior, no vídeo de ontem, já tá aqui no canal. E hoje vamos acompanhar ele passando nessa bela paisagem. Então vamos lá, prepara o cafezinho e vem com a gente. É isso aí, pessoal, estamos aqui no quilômetro 408 da Rota do Calcário, aqui no Álvaro Botelho, né? Faz parte de Ribeirão Vermelho. E o trem carregado tá chegando aí. Vamos acompanhar a passagem dele, né? Dessa curva aqui maravilhosa até aonde a bateria der, né? Vamos seguir ele pelo rio, né? Acredito que o problema seja mais o sinal. E é isso aí. Ele tá chegando aí. Vem com a gente. I don't have answer, I don't have gold. I'm not a hero from stories told. I come to you with an open heart, a little broken but real from the start. I make mistakes, I lose my way. Some words I feel but fail to say. Still every truth inside of me is reaching out for what we could be. If I fall short, if I feel afraid, if all my promises slowly fade, just hold me close, don't turn away. Stay with me when I can't
find a truth I can't